Okay, time ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. Let's see if we can finish fast. അല്ലെങ്കിൽ ഗുണമില്ലല്ലോ. Start. Question number 1. Why did the narrator decide to lose weight? She felt bad on her overweight. Her husband wanted to lose. She thought of facing a severe backup on her GP's advice. I thought there was no. At my doctor husband's urging, I booked an appointment for routine checkup. I was feeling well and I had no need to suspect anything amiss. The GP detected nothing ordinary with the exception of slightly elevated cholesterol level. My blood test came back normal. My GP told me to try lower my cholesterol levels. GP told me to lower my cholesterol levels and with the diet and exercise, and she would see me again in next month. I embarked on calorie low carb diet. Okay, question എന്താണ്? Why did narrator decide to lose weight? ഏതാണ് ആൻസർ? എളുപ്പം. C. My GP told me to try to lower my cholesterol levels with the diet. എന്താണ്? അല്ല, സി അല്ല. On GP's D. advice. GP's advice. Okay. ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്ലിം ആകാൻ GP. വേണ്ടി. GP told me to try to lower my cholesterol with the diet and exercise. Okay, question number 2. 8. What the narrator was shocked about the blood test result. Probably she thought of checking her blood glucose have reached maximum. Incorporate blood test in the health because it came the husband's notice. Okay. എന്തുകൊണ്ട് ആയി? Second paragraph. In preparation of my visit, my husband organized a repeated blood test and sent a copy of GP. Arrived in the following afternoon. Though my cholesterol had lowered from 5.6 mmol, surprised, and other answer. We were surprised to see that my fasting blood glucose had gone from a perfectly normal 5.2 to perfectly diabetic 9.3. Diabetic. എന്തുകൊണ്ടാണ് സർപ്രൈസ് ആയത്? Because blood Blood glucose levels reached increase extreme ആയി. levels. B. Okay, answer ഏതാണ്? B. B. Okay, next one. 9. In the third paragraph, the narrator used the words "I wondered" to Express her concern express her over the same diet. concern, Emphasize again. emphasize the doctor to assist her in reducing blood sugar, express anger on her old GP's plan, to show relation among several factors which triggers depression. I wondered. Okay. Okay. I wondered. Ajay, if you I leave wondered. it. A few days later, my GP reaffirmed that I had type 2 diabetes and warned me of the complications if this was not treated correctly with a combination of diet, exercise, and oral medication. I wondered how diet and exercise were going to save me when previous dedication in this area had let me down so badly. അവിടെ തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ട്. ഐ വണ്ടേഡ്. കാരണം എന്താ, ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തതാണ് ഡയറ്റ്, നേരത്തെ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തത് ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ നോക്കി അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? plus ഏതാ? C. സി. എക്സ്പ്രസ് ആങ്കർ ഓൺ GP അല്ലല്ലോ, നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചെന്തുവാ? I wondered how diet exercise were going to save me when previous dedication in the area led me down. പ്രീവിയസ്ലി ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടായില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുമായിരിക്കും ആൻസർ? എനിബഡി? ഈസിയാണ്. A. Express the concern over the same diet. അത് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? പ്രീവിയസ് ഡെഡിക്കേഷൻ in the area did not help me. Why should I do it again? അതാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇത്രയേ Who ഉള്ളൂ, do you പെട്ടെന്ന് understand പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. about the narrators? Who do you understand about the narrator's mental condition from the fourth paragraph? Who She's അല്ല, irritating, she's feeling what do you understand about the narrator's mental condition from the fourth condition paragraph? from the fourth paragraph. She's irritating, she's feeling tense, she's frustrating, she's disappointed. ഓക്കെ, 10. Fourth paragraph. ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫ് ഏതാണ്? Eager, 1, 2, eager, 3, 4. Eager, yes. eager to avoid the threatened complications, I got stuck into the job at hand. I took my pills, cut my carbs, worked out, and drew blood from my fingertips. Soon I reached my ideal weight, but all of this did little or nothing to lower my blood sugars. Weekly they continued to rise. യെസ്. അപ്പൊ എല്ലാം എന്തുവാണ് അവിടെ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും ആയില്ല. ഒന്നും ആകുന്നില്ല. അപ്പം കാണുന്നത് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആണോ, ടെൻസ്ഡ് ആണോ, ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണോ, ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആണോ? ഏതാ പറഞ്ഞേ? Disappointing? ഡിസപ്പോയിന്റ് ആകാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരു റിസൾട്ട് വന്നില്ലല്ലോ, ഡിസപ്പോയിന്റ് ആകാൻ.
Feeling Frustrating. Anybody? ടെൻസ്ഡ് ആണോ? Frustrating. ടെൻസ്ഡ് ആണോ? അവളുടെ ടെൻഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഇറിറ്റേഷൻ ആണോ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ? ഇതിലേതാ? രണ്ടും ഒരുപോലല്ലേ? അപ്പൊ അതിലേതായിരിക്കും? ഐ റീച്ച് മൈ ഐഡിയൽ ബട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് തിങ്, ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് ഗുണം വരുന്നില്ല. അപ്പം Frustrated. ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് അല്ലെ? ആ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കാണുന്നത്, ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്. Hmm. നെക്സ്റ്റ് വൺ. How come the narrator found LADA test? Her husband found it for her. Her first GP advised her to take it. She found it on reading a blog. One of her friends suggested her. LADA. യെസ്. Mm, Okay, how the LADA. narrator found LADA ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, എവിടെയാണ് LADA പറ്റി പറയുന്നത്? Sixth paragraph. During one of my many sessions browsing diabetes sites on the internet, I found a site that stated that type 1 diabetes could and did occur in adults of any age. Many GPs were said to be unaware of this, passing it off as variant of type 2. People in this group were usually neither overweight nor sedentary. This type of diabetes was sometimes referred to as latent autoimmune diabetes of adults or LADA slow onset കിട്ടിയല്ലോ, type LAD. കിട്ടിയല്ലോ. എപ്പോഴാണ് അത് കിട്ടിയത്? Blog browsing internet ബ്രൗസിംഗ് blog. ഇന്റർനെറ്റ്. അപ്പൊ എന്താണ് ആൻസർ? ഹസ്ബൻഡ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തു. ഹെർ GP advice, Allah. she found it on reading a blog, one of her friends പറഞ്ഞു. Reading ഏതാണ്? a സി. blog. ഈസി ആണ്. സി. സി. CC. ഗ്രേറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, 12. Why does the narrator felt happy with the test results? The test results obtained positively. The test results confirmed that she was attacked with low level diabetes. Her GP found that test is the benchmark to certify. She found the new test to diagnose diabetes. യെസ്, ഏതാണ് ആൻസർ? Happy about അപ്പൊ ഈ test സാധനം result. തന്നെ എന്താണ്? ഇതൊരു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഡയബറ്റീസ് ആണ്. ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ് ആണ് അല്ലേ? Many GPs said to Okay. be unaware of it, passing it off as a variant of 2. ഓക്കെ, അതാണ് LADA. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? The more I read about LADA, I became more convinced I was reading about myself. Hmm. I mentioned it to my husband, but he had not heard of it either. So for a while, I dismissed it. I figured that if the general medical profession didn't know about it, then it was probably some unfounded new age idea. I couldn't let it go though, so kept reading about it. I learned that a blood test measuring GAD antibodies could confirm type 1 diabetes. I wanted to have this test done, so I pressed my husband to write out the pathology request. I was out the door with it like a bullet. 2 weeks later, the results came back strongly positive. Hmm. Perhaps most people would have been unsettled with such a result, but I simply felt relief. In one fell swoop, my question My had been question answered. had I been knew answered. why there has been no pre-diabetes and why exercise and diet could not help me. I I was was referred referred to to an endocrinologist. confirmed type 1 diabetes. So confirmed type 1 diabetes. Okay. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്? ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ പോസിറ്റിവിറ്റി. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ? No, no. The test result confirmed that she was attacked with a low level diabetes. അതല്ലേ? Hmm. C. Her GP found that the test is benchmarked to GP ഒന്നും അവിടെ ചെയ്തില്ല. D. Allah. She found the new test to diagnose diabetes. New test കിട്ടി, അല്ലെന്നും അല്ല. അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? റിസൾട്ട് ടെസ്റ്റ് B. കൺഫേംഡ് ചെയ്തു, അവള് വായിച്ചത് ശരിയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ബി. B. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Okay. What made her to feel more energetic and less sleepy? ഓക്കെ. Her first injection dosage, her husband's support, after her GP motivation session, wanted to show her strength to the society. ഓക്കെ. Less sleepy. വേണ്ട, ഈ പാരഗ്രാഫ് ആസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. As flexibility is important to me, we agreed upon multiple daily injections consisting of long acting insulin at night and rapid acting insulin prior to meals. I have not looked back. Within 12 hours of my first shot, I knew I was on the right path, as immediately I felt more energetic, less sleepy, and generally more cheerful. After when? After the first shot. So what's the answer?
For sure. Easy. The answer. Her first injection dosage. Yeah. Her first injection dose. After my within 12 hours of my first shot, I knew I was in the right path. First I shot. immediately felt energy. Answer is A. A. എല്ലാത്തിനകത്തിലും വരുന്ന ആൻസർ ആണ് പ്രണയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Question. What does Mm, the word it refers to? അതിന്റെ തൊട്ട് പുറകെ കിടക്കുന്ന noun ആണ്. medicines. Medicines. LADA. GP support blog. Yes. It. I'm glad I learned about it early as I've been fast tracked to a treatment that works, and in doing so, I have avoided the frustration of taking medication suited to type 2 diabetes. Okay. Though knowing my true type of I'm glad I learned about it. Learned about what? ഇവർ എന്തിനെ പറ്റിയാ പഠിച്ചത്? LADA. LADയെ പറ്റിയാണ് പഠിച്ചത്. I'm glad I learned about it. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എൻ്റെ അതിൽ. മെഡിസിനെ പറ്റിയാണോ GPയുടെ സപ്പോർട്ടിനാണോ ബ്ലോഗിനെ പറ്റിയല്ല പഠിച്ചത്? ബ്ലോഗിൽ പഠിച്ചത് എന്തിനാണ്? LADയെ പറ്റിയാണ്. That's our answer. Okay, next one. That's it. Okay, let's check the time. We took 11 minutes 24 seconds. ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട്. So you can finish it in 15 minutes easily. അല്ലേ? Yes. Yes. ഇതിൻ്റെ അതിലെ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലാണ്. Continue. അല്ല റോങ് പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ആകും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക, എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക, റോങ് ആയിട്ടുള്ളത്, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത്. Then you can get it. So within time we were able to do today. Depends on the text also. ചില ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൽ കൂടുതലും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, Okay. ഇന്നത്തെ ട്രെയിനിങ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നോ? Did it help? Yes. Okay. All right. അപ്പം റീഡിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ.